Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio. Good morning and a very warm welcome to all the listeners of Doaba Radio. I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School Nawanshahar. I feel privileged to share with you the first chapter of Section C of our book A Rainbow of English. And the name of the chapter is The School for Sympathy. And its writer's name is E.V. Lucas, that is Edward Verall Lucas. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਰ E.V. Lucas ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. The writer E.V. Lucas is a very versatile writer. He wrote more than 30 collections of essays on a wide range of subjects. He wrote travel books, art criticism, novels, and an important biography of writer Charles Lamb. E.V. Lucas ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਬੰਧ ਔਰ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਕਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਉਪਨਿਆਸ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਲੈਮ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ. The School for Sympathy is taken from a choice of essays collection. The School for Sympathy ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਥੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ. ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਭਾਵ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. The writer had heard a lot about Miss Beam's School for Sympathy. One day, he got the chance to visit it. He saw a 12-year-old girl. Her eyes were covered with a bandage. An 8-year-old boy was leading her carefully between the flower beds. After that, the author met Miss Beam, who was the director of this school. She was a middle-aged, kindly, and understanding lady. He asked her questions about her way of teaching. She told him that the teaching methods in her school were very simple. The students were taught spellings, arithmetic, and writing. The author told Miss Beam that he had heard a lot about the originality of her teaching methods. Miss Beam told him that the real aim of her school was to make the students thoughtful. She wanted to make them helpful and sympathetic citizens. She added that parents sent their children to her school very gladly. Now, Miss Beam asked him to look out of the window. Miss Beam said, "What do you see?" The writer said, "I see some very beautiful grounds and a lot of jolly children. But what troubles me and pains me too is to notice that they're not all as healthy and active as I should wish." Miss Beam laughed. "Oh no," she said, "she's not lame. Really, this is only her lame day. Others blind. It is only their blind day." Then she explained her system. To make the students understand misfortune, they were made to experience misfortune. In the course of the term, every child had one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, and one dumb day. On the blind day, the eyes were bandaged. They did everything with the help of other children. It was educative to both the blind and the helpers. Miss Beam told the author
that the blind day was very difficult for the children. But some of the children feared the dumb day. On the dumb day, the child had to exercise willpower because the mouth was not bandaged. Miss Beam introduced the author to a girl whose eyes were bandaged. The author asked her, "Don't you ever peep?" The girl said, "Oh no, that would be cheating. But I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. One feels one is going to be hit by something every moment. Sitting down is such a relief." The writer asked, "Are your guides kind to you?" And the girl said, "Pretty good. Not so careful as I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best." In this way, the author walked with the girl, leading her to the playground. She told him that the blind day was the worst day. She did not feel so bad on the maimed day, lame day, and deaf day. The girl asked the author where they were at the moment. He told her that they were going towards the house. He also told her that Miss Beam was walking up and down the terrace with a tall girl. Now the girl asked, "What has the girl got on?" The writer said, "A blue skirt and pink blouse." She said, "I think it's Millie." "What color hair?" The writer said, "Very light." The girl said, "Yes, that's Millie. She's the head girl. She's awfully decent." "This old man tying up roses," the writer said. Now the girl said, "Yes, that's Peter. He's the gardener. He's hundreds of years old." The writer told her, "And here comes a dark girl in red on crutches." Then the girl told, "Yes, that's Beryl." The writer described the surrounding to her. He felt that as a guide to the blind, one had to be thoughtful. The writer himself had become 10 times more thoughtful. He had a deeply moving experience at Miss Beam's school. He walked back to the town, murmuring the lines, "Can I see another's woe and not share this sorrow too? Oh no, never can it be, never, never can it be." ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਖਕ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਬੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਾਈ। ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗੜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਗੂੰਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੰਗੜੇ ਦਿਨ, ਬੋਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਨੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ ਬੀਮ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਨੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਚਾਨ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਖੁਦ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। First word is sight. I repeat, sight. To appear, दिखाई देना. Next word is evidently. I repeat, evidently. Clearly, स्पष्ट तौर पे. Next is expected. I repeat, expected. To hope, उम्मीद करना. Next is authoritative. I repeat, authoritative. Commanding, रोबदार. Next is kindly. I repeat, kindly. Showing charity, दयालु. Next is idly. I repeat, idly. Without purpose, बिना मंतव तो. Next is scholastic. I repeat, scholastic. About school methods, school ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ. Next is application. I repeat, application. Practical use, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ. Next is illustrated. I repeat, illustrated. With example, ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ. Next is discourse. I repeat, discourse. Lecture or speech, ਭਾਸ਼ਣ. Next is practically. I repeat, practically. In reality, सच्चाई ਵਿੱਚ. Next word is originality. I repeat, originality. To be real, मौलिकता. Next is instill. I repeat, instill. To put into, ਭਰਨਾ. The next word is execution. I repeat, execution. To bring in use, लागू करना. Next word is
commanded. I repeat, commanded. To bring, liauna. Next word is plight. I repeat, plight. Bad condition, buri halat. The next word is cripple. I repeat, cripple. Handicapped, apahaj. Next word is perplex. I repeat, perplex. Puzzle, uljhan. Next word is misfortune. I repeat, misfortune. Bad luck, badkismati. Next word is affliction. I repeat, affliction. To cause suffering, dukh dena. The next word is perfectly. I repeat, perfectly, completely, puri tarah. Next word is frightening. I repeat, frightening, full of fear, daravna. Next word is thoughtful. I repeat, thoughtful, full of thoughts, vicharsheel. Next word is notion. I repeat, notion, an idea, विचार. इस तरह उम्मीद है कि तुसी सारे बच्चों ने ये वर्ड्स लिख लए होंगे. आओ हुण थोड़ी जी रिवीजन करते हाँ. मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कुछ क्वेश्चन ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ. What was the name of the head girl? I repeat, what was the name of the head girl? Answer is Millie. Which day was the most difficult for children? I repeat, which day was the most difficult for children? The answer is Blind Day. What was the name of the gardener? I repeat, what was the name of the gardener? The answer is Peter. Okay. What was the age of the girl whom the author saw when he was entering the school? I repeat the question. What was the age of the girl whom the author saw when he was entering the school? The answer is 12 years. Now, who is the author of this chapter? Who is the author of this chapter? The answer is E.V. Lucas. Okay. Now the question is, what was the real aim of Miss Beam's school? I repeat, what was the real aim of Miss Beam's school? The answer will be, the real aim of Miss Beam's school was to fill humanity and citizenship among students. The real aim of Miss Beam's school was to fill humanity and citizenship among students. How did the students understand the misfortune? How did the students understand the misfortune? Answer is by participating in it. Who is dark girl in red on crutches? Who is dark girl in red on crutches? Answer is Beryl. What does this lesson teach us? What does this lesson teach us? Answer is humanity. Dear students, hope you will first read the chapter carefully and then try to write the meanings as well as short simple sentences of all the difficult words in your notebooks. We shall discuss the short answer type questions and long answer type questions in the next lecture. Till then, take care of your health. Don't go outside. Stay home and stay safe. Thanks for listening to me patiently. Best of luck for your bright future. Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio. Doaba Radio.